estar aquí con nosotros. Tenemos la suerte de que nos acompañe esta tarde Ehsan Ullah Khan. La historia de su vida es la de un activista, un militante contra la esclavitud infantil. Él es pakistaní y en su país, pues con su labor sindical, consiguió la liberación de miles de niños que se encontraban en situación de esclavitud trabajando en distintos talleres y fábricas en su país. En este trabajo pues descubre a Iqbal Masih entre esos niños, ¿no? que él estaba trabajando como esclavo, en un niño muy pequeño, en un taller de tapices. Y él consigue su liberación y bueno, pues se convierte un poco en su tutor, le va guiando, va a la escuela, y este niño pues empieza a tener relevancia como defensor de, bueno, pues de la causa que él había padecido, ¿no? No quiero contar, él les va a contar el testimonio, ¿no? de su vida, pero bueno, pues a nosotros pues nos llega la noticia del asesinato de Iqbal. Era un pequeño recorte en la prensa en el año 95 y a partir de ahí pues desde distintos sitios en todo el mundo se va dando a conocer la vida y el testimonio de Iqbal y la causa que defiende, pues que es el que no existan niños esclavos, ¿no? Que trabajan en vez de ir a la escuela a jugar y que están sometidos a una situación de esclavitud. Así que como Ehsan se comunica con nosotros en inglés, yo tengo aquí dos estupendas traductoras que nos han hecho pues el favor de intervenir pues para mediar en la conversación, ¿no? Entonces la cosa es eso, que le digáis a Ehsan pues que comente un poco pues cómo fue ese trabajo en Pakistán, cómo conoció a Iqbal y bueno, pues que nos cuente un poco la situación y luego podemos tener un ratito de diálogo, ¿vale? Venga. Okay. So she said that if you want to talk about Iqbal and how did you work in Pakistan with him, yeah, and a little bit about that experience. Yes. As I was introduced, I'm from Pakistani journalist and also working against slavery since 56 years. Que es un periodista pakistaní y lleva luchando en contra de la esclavitud infantil desde hace 65 años. In 56 years, I freed more than 1 million people, children, women, men, and from brick factories. En 56 años ha liberado a niños, a más de 1 millón de niños. A más de 1 millón, sí. And I opened school for them. Y ha abierto colegios. For 250, about 12,000 children, they got education, freed slave children who never had a chance to have education. Que estas escuelas eran para niños que liberaron y como unos 2.000 niños. Sí, 2.500 les ha liberado y les ha dado una educación. So then I freed children from carpet industry. Iqbal Masih was one of them. You have photo here. Que uno de los niños que liberó de las mafias tapiceras, pues que era Iqbal Masih. So then, now I am in Sweden. Ahora está en Suecia. Because the powerful group, the government, didn't like that slave children should be freed. Porque al gobierno no le gusta que los niños esclavos estén libres. So about Iqbal and my struggle, I show you
I'm writing this book. It is not complete yet, but this is still very small yet. Que no está completo todavía, pero os lo va a enseñar. Sobre la memoria de Iqbal. So, this one. Yeah, I like it. Yeah, you can move this. And so I also educated him and freed him first, then educated him. He was living with me. He was my adopted child because his mother asked me that she cannot protect him or educate him. So I should take care of him. So it was a difficult decision. Primero liberó a Iqbal, luego le dio educación, como que lo adoptó, sí. Que su madre le pidió que cuidase de él, sí. Y que fue una decisión difícil. I am Muslim, he was a Catholic Christian, but children have no religion. They are children, no Muslim, no Christian, no Hindu, they are children. So he was like the family member. Que él era musulmán, pero... O sea, él es musulmán y Iqbal era cristiano. Pero que los niños son niños, no hay religiones en ese aspecto. Because children are children. They are not black, they are not white, they are not American, they are not Spanish, they are not Hindu, they are children. Los niños no son negros, no son blancos, no son indios, no son españoles, americanos, son niños. They are not girls, they are not boys. All are children. Son niñas o niños, pero todos niños. Children. So children should have respect. As Jesus Christ said, children should be loved. Que los niños tienen que ser amados, respetados y amados, como dijo Jesús. So, Easter, 16 April 1995, he was killed by mafia. Que en la Pascua, el 16 de abril de 1995, fue asesinado por la mafia. So I tried that the people who killed him, they should be punished, but then the government tried to punish me and tried to kill me by legal way. Él intentó castigar a los que lo habían matado, pero en lugar de eso el gobierno le castigó a él. Intentaron matarle. Le intentaron matar. Since 28 years I'm in Sweden, but my work is going on for children. My schools are little school. Before we have 250 schools, but now we have only 25 schools. But that work is going on still. Our offices, our organization was crushed by the army, but I continue to work for children. Que aunque él está ahora en Suecia, su trabajo continúan teniendo escuelas, aunque menos, no me he quedado con el número. 25. Sí. Y es bueno que aunque el gobierno no quiere, que su trabajo continúe. I'm very thankful for Spanish people, children, who have a great respect for Iqbal Masih, even they never seen it. They made one school, Iqbal Masih, and also this Christian cultural movement was also help to remember the Iqbal Masih in Spain, and that is great work. Ha dicho como que aquí en España muchos niños tienen respeto a Iqbal Masih, aunque nunca lo han visto ni conocido. Sí, que le estamos agradecidos a la gente de España y que incluso hay una escuela que se llama Iqbal Masih. Because children
They need this. Children don't need this. Los niños necesitan esto, el boli, y no necesitan esto. Sriya is laughing because she gave me this one. Because this is some introduction, this is pen here. Y bueno, es gracioso porque eso también es un boli, pero bueno. I don't use this one. Children should have only this one, not this one. This should be thrown. This is for adult people. Or children can have in new technology, the children can use this one. Que con las nuevas tecnologías los niños también pueden tener... Necesitar este boli. Sí. So these are for children, not that one. So this is the only way to make children happy and keep them according to the children standard. Es la única manera de hacerlos felices con esto y mantenerles... El estándar de los niños. Sí, lo que se espera de los niños. Many years, Sriya organization was fighting for and remembering Iqbal Masih. They have done lot of activities. Por muchos años, la organización de Soraya ha estado recordando a Iqbal Masih y luchando por esta causa. What is now the new name? El nuevo nombre, Encuentro y solidaridad. Yeah, because before it was Christian culture movement. So that is a good sign. And due to their help and due to work, from 2014, I came in Spain and I tried to introduce Iqbal Masih on other level. que gracias al trabajo de esta organización, bueno, que eso es una buena señal, que se sigan trabajando así, y que gracias a ese trabajo, en 2014, él vino a España e introdujo a Iqbal Masih. And it was a long fight, at least now I was working on it since 7 years. Ha estado trabajando muchos años en esto. But this year we succeeded to make a organization, Iqbal Masih organization against slavery. Pero este año han fundado la organización de Iqbal Masih en contra de la esclavitud infantil. So Iqbal Masih struggle is now a legal document. O sea que ahora está legalmente documentada. La lucha de Iqbal está, sí, ahora es legal. And I am just coming here after this meeting. Before this meeting, I had a meeting with this organization. O sea, antes de este meeting ha tenido otro meeting con esta organización, otra reunión. Anna was also with me. So the issue is that Iqbal is one child. There are millions of children in the world. And they are working. They are making clothes, they are making shoes, they are making vegetables, agriculture. But they don't have food, they don't have clothes, they don't have shoes, they don't have education, they don't have freedom, they don't have a childhood. Que Iqbal es solo un niño, pero que ahora actualmente hay millones de niños trabajando, haciendo la ropa, los zapatos. Trabajando en la agricultura, y que esos niños no tienen ni comida, ni zapatos, ni ropa, ni educación, ni libertad. So I think you know better than me that someone said that children should be loved. Creo que sabéis mejor que yo que alguien dijo que los niños deben ser amados. You know who said? Can you repeat, please? Question. They know that who said? Que si sabéis quién lo dijo. Jesus Christ said in Matthias. So that is
it is 4 words, but you can write thousands of books on it. My whole struggle, 56-year struggle, that is a practical picture of this philosophy. Children should be loved. Que estos son como solo 4 letras, o sea, 4 palabras, pero que se pueden escribir libros sobre esto y que es como su filosofía de vida, que los niños deben ser amados. So now this struggle is going on. I think that if we want that Iqbal name should be remembered, he was a Christian, he was a Catholic, he was martyred, then we have to take the banner in our hand against modern slavery. Modern slavery, that means the children working in factories. Como que ahora que la lucha está más fuerte, es cuanto más debemos luchar en... ¿Cómo he dicho? Like Zara, like Inditex, like... Sí, eso, en contra de Inditex, de Zara, de las grandes compañías. Y bueno, también ha recordado que Iqbal era cristiano, que era católico. Sí, pero... Y que creo que ha dicho que era un mártir. Since many years I'm now in Spain also doing. We have some success also, but our destination is not reached. We have to work more. Que ahora en España como que se ha avanzado en este I'm working sentido. some years here from 2014, but the last we have not reached to really to stop exploitation of children in different industries. Que se ha avanzado, pero que todavía no se ha alcanzado el objetivo, que es acabar con la explotación en esta industria. It happened if we all together understand the message of Jesus Christ, children should be loved. Y esto lo haremos si todos entendemos el mensaje de Jesucristo, de que los niños deben ser amados. So now this organization is formed here. This is the first organization against international children exploitation, and I think that people who want to work, the organization who want to help, they should try to reach this organization. Okay. This is in Spain. Cualquiera que quiera luchar contra esto se puede unir a esta organización contra la esclavitud de los niños. Sí, de Iqbal Masih en contra de la esclavitud de los niños, que está aquí en España. Any question from your side? ¿Alguna pregunta? Can I take water? You want water? No, thank you. La organización está reconocida en España. Él no podría volver a su país, ¿no? Entiendo. Can you come back to your country? No. No, he can't. O sea, no puede. I tried many times. In 28 years, I tried many times. Que lo ha intentado muchas veces. They are not ready to give me visa. They're not. I'm a Swedish citizen now, or passport. Que no le dan la visa ni pasaporte ni. Because my country's economy stand on exploitation and child exploitation. Que la economía de su país se basa en la explotación infantil. Our army getting 40% of national income, we call it GNP, and only 1.5% or sometimes 2% they give for education. This is a big gap. All money which we earn from different work, trade, it used to be spent on army and officials. Como que el 45% del presupuesto del país se lo gastan en el armamento, en el ejército, y solo un 1% en educación.
So army don't want I should go there and talk about slavery. El ejército no quiere que él vuelva y hable pues de la liberación. Las escuelas que siguen en Pakistán que habéis abierto están perseguidas por el gobierno. ¿Cómo se sustentan? The schools that you open in Pakistan, they are still open, or the government... I had 250 schools. They were closed by the army, government, but still I have about 20 schools. We have no economy. I was working in Sweden. I have a good salary with the people who have a mental problem. But now in pension, I have little, 500 euro per month. Que de las 250 escuelas que abrió solo quedan abiertas 20. But still I try to send, I and my one friend, money to them. But just now we have big crisis. Que todavía, les intentan mandar dinero, pero que ahora están como en una crisis. Sí, su pensión. Y bueno, antes ha hablado también de su pensión, que ahora se la han reducido. Creo que ha dicho que tiene como unos 500 euros al mes. En Suiza. And en Suecia. Because we are not, now before we were going full salary, that was about 500-600 at that time, euro. But now we only give a little salary for breakfast, about 50 euro per teacher every month. So that is not a big salary. For whole year, we need between 2,000 to 2,500 euro. But because I want the light of Iqbal, the education, this should be continued. It should not be finished. The school, if school will finish, then it means the hope of people will also be very. I have financial problem just now. O sea, continúa hablando de los problemas financieros que tienen para sustentar las escuelas, que necesitan como unos 2.000 euros al año, ¿entendido? Para mantenerlo todo y que ahora mismo... Para pagar a los profes. Para pagar a los profes y que ahora mismo solo les da como para dar el desayuno. Sí. Pero que al final esto no se puede perder, o la memoria de Iqbal no se puede perder. In past, when I used to come in Sweden or go somewhere, when I speak in universities and some big organizations, they used to give me per lecture about 200 euro. So that all money I used to transfer it. But this time, que antes, en el pasado, cuando daba conferencias en Suiza y Suecia, y todo el dinero que le daban, que eran como 2.000 euros, se lo llevaba para la escuela. Last year I was here, I got my lecture money because I spoken in 2 universities in Granada, Catholic university and government public university. I got about 400 something. Then I was talking in Murcia, I got same money. And then I talking in 2 other. Then it was we able to manage it. But this time, my activities are little different type. Como que antes daba charlas en universidades públicas como Granada, Andalucía y Because this time, just when I reached, I got a message from Pakistan. Oh, you are in Sweden, please. You are in Spain now. You should send some money because our last money is finishing. But this time I have a different type of activity. Acá ha recibido un mensaje de Pakistán que le han dicho, pues, necesitamos dinero. Sí, se lo puede enviar. Pero que cuenta que su actividad ahora ha cambiado. O sea, entiendo que ya no da tantas conferencias.
entonces ya no consigue tanta financiación. Ahora está más centrado en la organización, asociación. Ehsan, what about me voy a lanzar a la piscina. What about this Otibalis Association This one? in Salamanca? Tell us about this association. ¿Cómo podemos colaborar? How they You can collaborate. tell? Yes, of course. Eso sí, We are coming from that meeting. decir cosas sencillas, sobre todo difundir lo que es la situación del mundo, la situación de esclavitud que hay, que muchas veces ni siquiera queremos verla. O sea, por una parte tenemos mucha información en muchos sitios al alcance de la mano, pero a veces hay tanta información que nos sobrepasa y no vemos lo que es la realidad. Entonces el saber mirar también con ojos críticos y darlo a conocer a todos los que nos rodean, y comportarnos también de una manera coherente con eso que hemos visto. Por ejemplo, hace 3 días, me parece, era el 10º aniversario del desastre que hubo en Rana Plaza, en Bangladesh, un edificio que se hundió, que murieron 1000 y pico personas, no me acuerdo ahora exactamente. Ahí es donde se hace nuestra ropa, básicamente. Entonces, si estamos continuamente a la última moda comprando la ropa de Zara, que ya he mencionado varias veces, al grupo Inditex de los grandes en España, o otras cosas, por ejemplo, hay niños esclavos en todos los ámbitos, construyendo ladrillos, picando minerales para hacer el maquillaje, sacando oro, sacando litio y cobalto, que es lo que necesitamos también para estos trastos. O sea, el ser conscientes de lo que implica lo que nosotros consumimos y nuestra forma de vida. Y hacer conscientes pues también a todos los que nos rodean. Y luego, pues eso, si os animáis, os apuntáis en la asociación y así conseguiremos avanzar más. Y si juntamos pues varias asociaciones de distinto tipo, pues mejor. So this organization is an international organization. This will work against slavery, not only one country, on international level, and also give 1 or 2 prize to those people, those children, those teachers who write or work or against slavery every year maybe. Esta organización es internacional, no es a nivel nacional, entonces lucha por erradicar la esclavitud internacionalmente y también va a dar premios a aquellos niños, profesores que escriban, ¿no?, sobre este tema. This organization will try that people should know more about slavery, which we call it modern slavery. Means slavery run by Zara, Mango, Inditex and other industry, coffee industries, fruit industry. Como que va a intentar concienciar a la gente, que la gente conozca qué es la esclavitud infantil, a empresas como Zara, Mango, Inditex y la industria alimentaria también. So, anyhow, this is a proud for Spain and Salamanca, because there is no such organization in the world who works specially against child slavery and tried that child slavery issues should be raised, and because they are lawyers, they can speak, they can go to parliament also, they can try to make new laws. Bueno, sí, como que no hay ninguna organización como esta en el mundo, que es algo nuevo y que va a intentar alzar la voz por los niños esclavos, que hay abogados dentro de ella
y que van a intentar llevarlo al Pues a nivel de sí, a nivel del Parlamento. Sí. José Leif is the president. We are members, but the president is José Leif. He's a professor of law. José Leif. José Leif. ¿Cómo se llama? Yeah. Bueno, es el presidente de la organización, que es un profesor de la Universidad de Salamanca. And sometime, she is also a member. Ana And también es sometime miembro. you should invite José Leif here and Emmaus and anywhere and listen them. Bueno, deberíais escucharle. Sí. ¿Cómo se llama? José Luis. Ah, José, José Luis. Vale. Si nos puede contar un poco cómo, digamos, cómo era Iqbal. Yo recuerdo haberle escuchado pues cómo lo encuentra en el taller y cómo cambia la vida de Iqbal desde que es liberado. Entonces, si puede contar un poco ese testimonio, ¿no? De ese niño pues que luego, después de ser liberado, consigue un reconocimiento internacional porque empieza a denunciar hasta que lo asesina. No sé, bueno, cómo puede responderlo. If you could tell us about Iqbal, when you meet him and when he was delayed. How was he and how his life changed? You don't have some PowerPoint computer, otherwise. Tenemos un ordenador. But anyhow, I have one picture. There are Bueno, ya. ¿Sí? Para proyectar. O sí, o proyectamos así. They are going to find. put it. Look. Yeah. Hacer una pregunta en lo que Vale, se... sí, claro. Esa si el tipo de esclavitud o de maltrato tienen los niños y las niñas es igual, es diferente, como, o sea, las niñas están siempre encerradas en casa y son los niños los que trabajan. So he asked if the slavery is the same for the girls and the boys, or there are differences between them. If you know about girls, if you can say that, no problem, keep it. No sé cómo lo quiere hacer. Aquí está el pena. If you Aquí está el pena. boys 100% had problem, the girls used to have 200%. Creo que ha dicho que los niños tienen como un 100% de problemas y las niñas un 200%. Guay. ¿Están? Guay. There are many grounds. There are, first, this is a part of old slavery. Second, there are a lot of customs. Many religions, they don't have any respect for women. And also, they are cheap labor for mother, for brother, for father, and lastly, the cheapest labor for husband. Que esto es un tipo de esclavitud antigua y que las mujeres tienen mucho menos valor y son más baratas. Sí, Mira, son más baratos. BBC. Do you have pen? Yes. BBC. Okay. BBC. Temp, go to temp. Go to temp. Oh. Come here. It is possible to see? No, I'm telling to them. No, this little. Here. It is better here. But down.
Otherwise, Iqbal will. Sí, no estaba. Metes el libro por la parte de atrás, como tienes para allá, ¿sabes? Mete el libro por la parte de atrás, no por la parte de delante. Ah. Okay, this is okay. You can change. You can sit here. No, I am there. Where I should change? You people are good, maybe. Si no me lo quedo yo. Yes, second. I work against slavery 56 years. And I freed, I told you, more than a million. They are men, women, Christian, and old people. Bueno, ella recuerda que ha trabajado en contra de la esclavitud infantil durante 56 años y que ha liberado a más de 1 millón de personas, tanto hombres como mujeres. 80% among, at least 80%, they were Christian. Que por lo menos un 80% eran cristianos. But they were not baptized by any church. ¿Pero que no era? They were not registered by any church. They were not baptized by any church. They have they themselves called Christian, but the churches didn't give any identity. Que ellos no estaban registrados en ninguna iglesia, ni bautizados, ni identificados por la iglesia, pero ellos se consideraban cristianos. Government has not given any ID card, identity card, vote list, birth list, or death list. They existed in Pakistan, but they were not in any record, in church record or government record. Que las mujeres no tienen ningún DNI, o sea, ningún documento de identidad, que no están identificadas. So they were slaves since 1,000 years, but reportedly they were slaves more than 400 years. Even when English Christians were there, they didn't give any freedom to them, or they didn't make any record. Somebody is trying to come? Okay. Sí, como que llevan siendo esclavizados más de 400 años. Incluso cuando llegaron los ingleses, que no les dieron ni identidad, ni libertad. I struggled for their rights for 25 years. Y he estado luchando por sus derechos durante 25 años. And the courts, the government, Christian churches, Muslim people, Hindu people, they tell that I'm lying because there is no slavery, and these people are lazy, they are not working. Que el gobierno, la iglesia católica, musulmana, hindú, le decían que él estaba mintiendo, que esas personas no eran esclavos, sino que eran vagos. Christian churches told me that I am working against Bible, because Bible says that if you the workers, the people who are working, they should obey the master. They should say thank you. They should not fight with master. Como que está en contra de la... Bueno, que la iglesia cristiana le dijo que él estaba en contra de la Biblia, porque los trabajadores de las fábricas deberían estar agradecidos y diciéndole a todo que sí al máster, al jefe. So my work against slavery is against Bible. Como que su trabajo en contra de la esclavitud era también en contra de la Biblia.
And Muslim said that my work is against Quran, because Quran says that God has created some people rich, some people poor, and 5 fingers are not equal, they should have. And my work is against Quran. Y también los musulmanes han dicho que está en contra del Corán porque el Corán establece que debe haber gente rica, gente pobre. Y can you repeat about the hand? 5. They said, Muslims said that 5. God has created 5 fingers, but one is small, one is big, one is. Que Dios, Alá, creó 5 dedos, entonces uno es pequeño, otro es más grande, otro es más grande. And Hindu said that I'm against Gita, because Gita says that there are different castes in Hinduism. There are Brahman, who used to be the priest, then there are merchant who used to be have business, then people who are army, and then Shudra, they are lowest. So it is against Bible. Y los hindúes Against Gita. Los hindúes le han dicho que está en contra de la Gita porque ellos establecen diferentes castas. La primera... No, y los diferentes nombres de las castas. Government said I am a communist. And communist said that I am anti-communist because if these people will get the same status, their hatred will go down and then they will not fight for revolution. So I am anti-revolution. El gobierno le dijo que era anticomunista o antirrevolucionario porque si esas personas estaban al mismo nivel ya no iban a luchar por la revolución. So this and court said we don't have law, we cannot help you. Por lo tanto, o sea, estás en contra de la ley, no te podemos ayudar. And the society said that you are fighting with the owners. If owner will not, the slave master not give them help, they will die. Can you repeat? If the society said that if slave masters, the owners, will not help to these people not to get slavery from them, then they will die because they are lazy, they are addicted people, they are not good for human being. Sí, como que la sociedad dice que si los dueños no ayudan a esta gente, van a morir. Van a morir. Next. Deben morir. Next. Si no están en la fábrica, se van a morir. They were working like this from age 3 to 4. Que los niños trabajaban en estas condiciones que tienen entre 3 y 4 años. 12 hours a day. 12 horas al día. At least. Al menos. In 50 degree heat. 50 grados. Con sol. Or in winter, very cold weather. Y ahora en invierno más frío. Next. So when I freed them after 25 years in 1988, I was thinking what should be done if the children will not got some responsibility, they will go to work, they will again push to the work. So I have started schools. Under some tree, only we used to give salary to one teacher and provide them one blackboard, one chair, and then books and pens for children. Que cuando les liberó tenía que hacer algo con ellos, no podían volver al trabajo y entonces empezó a montar escuelas. Las primeras eran como estas, debajo de un árbol, solo podían pagar el salario a un profesor y había pocos materiales. Sí, pues una pizarra y un lápiz para cada niño. Even the school conditions were very, very bad, but children understood that if we will not have this place, we will go to work slavery. And that is terrible. So in our school, the children used to come, boys and girls together. And anyhow,
we opened many schools, and principal for one school was that for 25 or to 20 children, one teacher. So in this such schools we used to have 2 teachers. Como que a pesar de las malas condiciones, los niños entendían que tenían que estar ahí porque si no volvían al trabajo. There was in Pakistan. ¿Viven también en las escuelas o viven con sus familias y asisten a la escuela a recibir formación? They were living in the school or they live with. No, they were living. This is family, you can say. This is a family house. Families are there. They're Las just- familias están ahí. So Con ellos, vivían con ellos en la escuela. yeah, in our school in Pakistan, this is custom to beat children, to punish children, to humiliate children. In our school, the punishment was not allowed, examination was not allowed, homework was not allowed, long hours were not allowed. En Pakistán es muy común pues los castigos a los niños y pegar a los niños, y en estas escuelas eso no estaba permitido, no estaban permitidos los castigos, Los los exámenes tampoco. y las humillaciones a los niños. So from 1,000 years the family was like, I started just to first create some motivation among the children, and I succeeded. The parents were agreed to send the children, and the children were agreed themselves to come to school. Sí, como que su trabajo ha sido motivar a los niños y las familias al final estaban de acuerdo con que les enviaran a este tipo de escuela. But after Iqbal murder, we have little better school also. You will see Iqbal school. So our 250 schools was crushed by the army government. Después del asesinato de Iqbal, como que 200 escuelas cerraron de repente. Por el ejército. Sí. Because army knew that if they are at school, they will be Iqbal. Porque el ejército sabía que si había escuelas como esta, habría más Iqbal. Next. You see, in our schools, the most important thing was to bring happiness, confidence on children, among children, and happiness on their faces, and mix them together with girls and boys. In Pakistan, it is very difficult girl-boy together. But I continued and succeeded. This is written primary school, Apna primary schools. Lo más importante en estas escuelas era que los niños estuviesen felices, que tuviesen confianza, y también juntaban a niños y niñas, que no es para nada lo común en Pakistán. Next. So the story is long because Brickland story is a 25-year story. I just cut it. Then in 90, I started struggle against because brick laborer was freed, and then I started to struggle against carpet industry. Como que la historia es larga porque son 25 años de lucha y que esto fue sobre los 90. This is the first. This is one picture of that time. Next. Y que esta es una imagen de aquella época. And when I started this one, the police and government, the owners, they were very angry. They wanted to beat all of us. But anyhow, our organization has, I am one person, and they all has tried to took me from there and punish me, but they didn't succeed. Que esto es de cuando él empezó a luchar en contra de la esclavitud infantil y todos los que hay ahí son policías, bueno, los que llevan la gorra, creo, supongo. Because carpet was the main industry of Pakistan. Porque la industria textil es la mayor, las alfombras, es la mayor industria en Pakistán. Next. Who could be? ¿Quién puede ser? Es él.
¿verdad? Que lleva la bandera. Ah, niño, no, These are our freed carpet people, and the little boy, he is Iqbal. When we have a meeting in his area, he accompanied with these people and come. Sí, que el niño es Iqbal y el resto era también personas que luchaban en contra de la esclavitud. This is first time when I saw him. Y es la primera vez que le vio. Next. And then I saw that he was sitting down and hiding his face. So I understood that because I work with the slave children, I understood this child want to say something, but he's frightened. I picked him and put him in my lap and talking, he didn't. I said, "What is your name?" No answer. What you are doing? No answer. About 20-25 minutes I talked with him. Then you will see the second picture. Que es la primera vez que le vio, él estaba sentado y tenía las manos en la cara y se lo puso encima, en sus rodillas, y estuvo hablando con él unos 20-25 minutos porque él sabía que estaba asustado y que necesitaba... Next. This is Iqbal school. This is better school. At least they have 2 rooms. Esta es la escuela de Iqbal, que esto es una escuela mejor, que al menos tiene 2 salas. And in 2000, the army intelligence, the strong intelligence, they stopped our school. They locked it. Y que en el año 2000 la inteligencia del ejército les cerró la escuela. Next. The children in carpet, they were working like this. This girl is the original photo, but Iqbal doing just after the freedom, just to make a record. Así es como se trabaja en la industria de la alfombra. Y que la niña está trabajando y que la foto de Iqbal, o sea, ya no es cuando está trabajando, sino bueno, era para tomar una foto. Next. Media hora libre. Next. I did nothing. Go back. I did nothing. With all children, with Iqbal, I didn't. My way was freedom is very. I took this from their hand and then go next. Gave this pen to children. Como que la imagen anterior representa el trabajo, o sea, él les quita el you instrumento. You can see the happiness, you can see their your attention to work, and instead of working this tool, they started with this one, and this all change bring a different personality. Como que puedes ver la felicidad en su cara, cómo le ha cambiado la personalidad, con cambiar solo de la herramienta de trabajo al boli. This is for all slave children. Due to that I say, this is the only instrument you can give happiness to children. Y él dice que, vamos, el boli es la única herramienta que puede traer felicidad a los niños. Next. These were also carpet children, like this. See their faces. Because in my school, the main thing was children should be happy. No stress, no beating, no long hours for education. Because without happiness, it is impossible to change the children's personality. Que, bueno, estos son niños, o sea, niñas que trabajaban en la industria de las alfombras y que lo más importante en su escuela era que fuesen felices. Y por eso pues no tenían horarios muy largos,
que no les pegaban, que no les You know, pegaban. it is written way to peace and freedom. El camino de la paz y la libertad. Next. And this education was not, this is our Pakistani mountain area where, and this is girls from mountain special tribe which never allowed girls to go out from their to their home door. But we succeeded to bring such girls and these tribal people who living on mountains in school. Esto es una zona de montaña en Pakistán, que hay en Pakistán, y como que estas niñas nunca habían salido. Sí, que no se les permitía salir de sus casas, pero que consiguieron que fuesen a la escuela. Due to that, I am very sensitive about school, and this is a Pakistani map. We have 4 provinces. In every provinces we have a school network, from Kashmir to down. Que eso es el mapa de Pakistán, que está dividido como en 4 provincias, y en cada provincia tienen diferentes colegios que son los que salen ahí. Our school work was evaluated by the experts, and this map was made by them. Can you repeat? Education expert, they see how school are working, how education is working, how children are feeling. This was one chart from that book which was made for, about our schools. Expertos en educación estuvieron trabajando Sí, analizando las escuelas, y que esto es uno de los gráficos que sacaron de un libro. You see one teacher board. Next. Boys and girls together. Niños y niñas juntos. Next. This is Iqbal's first picture. He is happy. La primera foto de Iqbal, ¿creéis que está feliz? No mucho ahí. Pues no, tiene una cara de angustia. Esa cara con esa And No, next. happy. Next. After 25 minutes, when I was talking, he got some attention. He got a lot of attention from me, but he got his courage. He started to see in my eyes. It means his fear comparatively disappeared. Y esto es como 25 minutos después, que ya había hablado con él, que el miedo de sus ojos se esfumó. Y como que apareció más coraje. Sí. Next. Ahí sí. After 1 year. Después de un año. Next. He was in Sweden with me. I brought him. And the police says, stopping, that you, Christian, you have no identity. How you can go to Sweden? He said, I have passport, I have ticket, I can go. He said, no, who will give you the money? Where you will stay? He said that the people who invited me, they arranged my home, they gave me money. Ahí está él en Suecia, porque se lo llevó a Suecia, y que la policía le paró, le dijo, ¿por qué vas a Suecia si no tienes identificación? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Y bueno, que les explicó que iba con él. These are my photos, and I was standing behind because my way of education is that children, any slave or children, they should feel responsibility. They should not be frightened. They should express. So when slaves started to express, this action create fear for slave master, for police. Now you see,
From this situation, he went into the aeroplane, and then he was looking. He is not even any member of his family. I think had a chance to go to sit into the train. So he was very special. Como que no tenía miedo de expresarse. Sí, y bueno, pues que consiguió entrar en el avión y que, bueno, que él era un niño muy especial. Next. He is in Sweden. The same Iqbal. He was jealous here a little because this small Swedish girl is sitting with me, and he wanted that he should be with me. But anyhow, this is a new change. So this is my education and a way of education for children, slave children, that first break their fear, bring happiness on their face, and then education and reading, writing, they automatically they start to read and write. Bueno, y esto es cuando ya estaba con él en Suecia. Él dice que lo primero que tiene que hacer con un niño que ha sido esclavo es primero romper su miedo, luego ha dicho otra cosa que ahora no me acuerdo. Traer la alegría. Traer la alegría y luego ya enseñarle a leer y escribir. Ya darle los libros. Sí. Next. Now he is in America. He is going to talk. Who is this girl? Huh? Who is this girl? This? Yeah, the girl. The girl, she is Swedish girl. Es una niña sueca. When he was in Sweden, many children come to speak, to meet, and she was looking, and then a little shy, I started to discuss with her. Como que muchos niños iban a conocerle y esta niña era un poco tímida, por eso se hizo una foto con ella. Next. He is now in America. En América. You have WhatsApp in this one? What? WhatsApp? Because I have Iqbal short film. Yes. I wanted to show them. And when it is 1 minute. Un vídeo. You have also. Iqbal was speaking. But I have it here. Yeah. That is very little. If there is WhatsApp WhatsApp. ¿No? in You this, have WhatsApp in the. yeah. No, tú tienes WhatsApp en el. No, keep it. You know that was the picture. 17. Up one. No, this man. Okay, now right. Send to this, then it will be easy to know how Iqbal was changed. Pero claro, sería para preguntar ahí. Pero no sé. Yeah, send to here. O sea, si lo mandáis por WhatsApp y alguien se mete aquí en WhatsApp, se puede descargar, ¿no? It will not give, if come there, it will be different. ¿Le tienes el portátil? Pero eso da igual, tú te metes en Google, pones WhatsApp. Sí, pero claro. ¿No? Que lo haga la persona. No me tener el WhatsApp de una persona. You have, Claro. bring. No, que de tu móvil se proyecte. ¿Tú sabes hacerlo? Si me lo mandas por WhatsApp o si lo mandas a Insta, Sorry, yeah? No le va bien. Pero claro, no hay internet. Tengo el cable. Claro, alguien que dé es que se me estropeó el móvil, no tengo datos para conectarlo. Tengo el cable. It is easy. Ponlo ahí, pero no datos. Pues ponlo ahí, claro. Pásalo. bueno, pues Bring her. No, descárgalo de nuevo en el. A ver, ¿esto es la entrega de un premio? ¿Este es el de Suecia o es el de Estados Unidos? No, América, ha dicho. América. No, it will not go like this.
I will. Si quitamos esto, que Give es me el this. 14. Give me this one. Where is WhatsApp? WhatsApp. Open WhatsApp. Okay. It come? No, ese es Not in this. Huawei Lite será. Here. Ah, no, pero tiene que dar Huawei. Ah, claro. A transferir Huawei. Transferir fotos. Abrir archivos. Aquí está. Este. Dale. Abre, memoria interna, abre. Abre de image. No, abre pictures. Baja. ¿Has visto ¿Lo tienes WhatsApp en ahí? WhatsApp? No. Sí, lo tengo. Pues entonces, a lo mejor en DCIM. O sea, vete Es en para WhatsApp, ¿no? Vete para atrás. Y dale ahí. No, abre el Huawei. Y ahí. ¿En Huawei solo está la memoria? Lo tienes en el teléfono, no en la tarjeta. No sé dónde lo tengo. Pues dice en WhatsApp, yo creo, vete a DCIM, a ver si está, porque será ver una carpeta de WhatsApp, vete abajo. No tiene más. ¿No tiene más? Y por Bluetooth no sé. Ah, pues no. Es que estará en una carpeta. Espera, enchufa este, a ver si es de datos. Cierra ahí. Vamos a buscar este. Si no, lo teníamos todo. A ver. Sit here. Si no, pues lo explica ahí, más que nada porque ya es un poco tarde. Hay personas que ¿Te subí a se ve? Es este. What was it? No, you can load up WhatsApp in this one. Está vacío. ¿Ah? ¿Dónde está vacía? ¿Cuál es esta? Abre la wifi y que ponga ahí JMJ. A ver. From Google Play, you download WhatsApp. Pero no internet con Entra en wifi. Okay, no internet. Busca JMJ. chicos, es que es un poquito tarde, entonces a lo mejor es una pena, pero si alguien quiere se lo manda, se puede. It's a bit late. Okay. Maybe we send the video to the people. No, you can do. You stand there and show them. Yo, si os parece, luego si queréis os lo pasamos. Okay. We send the people the video. No, you just show the people will little listen. To open Iqbal. Pero está traducido abajo. Sí, porque yo no sé, lo he visto. O sea que está escrito, yo cero. Entonces él lo que hace era liberado. Bueno, In your WhatsApp. yo creo que más que nada por el tiempo, Ana. Sí. Es que no lo encuentro yo ahora el vídeo. Escucha, si puedes o en unos Suraya has the video. Suraya, por si alguien luego quiere preguntar algo. Suraya, open your WhatsApp and stand there and show them. Tienes que estar bien con el móvil. No, there. They are saying Huh? they are going to share the video Okay, with the people. okay. So it's okay. No, they can see little. So, look at in 1 minute. Mirad a Soraya. A ver, bueno, Fui uno de los millones de niños esclavos en Pakistán. Pero hoy soy libre gracias al BLLF y estoy aquí delante de vosotros desde que obtuve mi libertad. Estudió en uno de los colegios AMNA del BLF. Los niños usan estas herramientas y señalan y cuando golpean a un niño utilizan esas herramientas. I think you send them later. Pero no reciben ayuda. Los niños no deberían tener herramientas, deberían tener bolígrafos. Yeah. Vuestros hijos tienen bolígrafos en sus manos. Estos niños solo tienen herramientas en lugar de bolígrafos.
Just a minute, I say. Esa es la herramienta que les utilizan para pegarles. Los niños del mundo son uno solo. Y cuando somos liberados decimos, somos libres. We are free. ¿Repetís conmigo? We are free. We are free. Just and now, you see this. This Iqbal was speaking there. He told 5,000 Americans, very much highly educated, that I was slave and I was freed by BLLF, Ehsan Ullah Khan. Today, due to this education, school education, I am here, I am free, and you are free because Abraham Lincoln did same with you people which BLLF and Ehsan Ullah Khan has done. So he got big attention, and you cannot see, when you will see this video closely, you will see that his whole fear disappear. And that is the education. That is when I say that when you take this from children, and give this one, the freedom come. Without this, not possible. Iqbal dio este discurso delante de 5.000 personas en Norteamérica, y como que ellos podían ver que el miedo le había desaparecido de la cara, que ya no estaba ese miedo que tenía al principio. Y que les contó que había sido liberado por la organización BLLF y que al igual que a los americanos les había liberado Abraham Lincoln de la esclavitud. So now you ask me a question, if you have. Y ahora si le queréis preguntar alguna pregunta. ¿Quién es este señor que aparece? Who's that guy? Who's the man on the screen? The man? He was a translator. Era el traductor. He was a professor. So due to that, la proyección, pero que aprovechamos para alguna preguntita más y ya, porque es un poco tarde, si no a lo mejor un poquito luego de manera informal ya, por si alguien quiere marchar. Entonces aprovechad y preguntarle. Creo que igual era pequeñín, estaba como deformado por el trabajo que había realizado. Yo creo que es un detalle importante, que por si lo puede confirmar él. ¿Qué edad tenía? 12 años. 12 años cuando le asesinaron. How old was Iqbal in that time? How old was he? 4 years. 4 years. But not in the conference? In 10 years, 12 years. Yeah. And Iqbal was like very small. Very little. Yeah. And because of the He was like you actually. But because of the work, of the job. Because Nutrition, nutrition, if you have not a good food, no happiness, not good environment, children not develop. Children are like flower. If you have you have water, the children go up. If you don't water, flower go down. Claro, que al final si no tienes buena nutrición, no descansas bien, estás trabajando, al final un niño es como una planta, si no la riegas no crece. O sea, si era por el trabajo y por las malas condiciones. Sí, en general. Preguntarle que supongo que le costaría mucho trabajo convencer a los padres para que las niñas saliesen de casa que no salían, a ir a las escuelas, ¿no? ¿Que cómo lo hizo? How did you manage to convince the parents to let their daughters to go to the school? I convinced him, Iqbal. Then he put force to their parents. His father was not living there. To mother, that I want to go. To brother and was against. Two brothers, they were against. The mother was. Then he said that Ehsan Ullah said that you have education. I can give you education. Then he forced mother to bring, and then he came to me. Como que él liberó a Iqbal, y Iqbal tenía la fuerza para
para hablar y para convencer. Sí, yo creo que no le hemos explicado bien la pregunta. Ha contestado a cómo convenció a los padres de Iqbal. Y entonces que Iqbal tenía mucha fuerza y que sus hermanos no estaban convencidos, pero que, bueno... ¿Te refieres a las niñas de la montaña? A mí me interesa lo de las niñas, cómo consiguieron... The girls who live in the mountain, Yeah, how do you convince their parents? because I am from the same province. I met their all families and children and together, and then I was talking about with them, and I also showing some videos, something, and then one or two parents agreed, but also children were agreed, and then I have problem with girls because in Balochistan girls are not allowed to go, but then I convince the parents and ask girls, do you want? They said yes. I never force I always think that if you convince the victim, girls, women, men, then you can succeed. You cannot put freedom like this. You have to talk with them. Como que era de la misma provincia que estas familias, entonces las conocía más, sabía cómo tratar con ellas y que también les puso vídeos. Se juntaron junto como a todas las familias y bueno, pues habló con ellos, les puso vídeos y sobre todo los niños estaban convencidos que querían ir a la escuela. Como que al final tienes que convencer a la víctima para que sea ella misma la que se alce y la que... Entonces él preguntaba a las niñas, ¿queréis ir a la escuela? Y ellas decían, sí. Estamos ante una persona que ha dado un testimonio muy importante porque él ha dedicado toda su vida a liberar esclavos, niños, y fue exiliado por eso y condenado a muerte en su país por ese hecho. Cuando asesinaron a Iqbal, porque allí a la mayoría de los esclavos son cristianos, porque es un mundo musulmán, entonces allí a la mayoría de los niños les obligan a esclavizarse siendo cristianos. Y entonces cuando asesinaron a Iqbal, que volvía del día de resurrección, él en su lecho de muerte, un hombre musulmán le besó la cruz que llevaba entonces ese gesto no se entendió y por eso le condenaron a muerte y tuvo que exiliarse, ¿no? Vamos, quiero decir, porque veáis un poco la categoría de hombre que es y que pues para todo eso es testimonio de lucha y que nos tiene que animar a los demás pues a trabajar por la justicia, a luchar contra la esclavitud y bueno, yo quería hacerle ese reconocimiento, ella es mayor, no sé si... un poquitito para que él sepa lo que ha dicho porque hay gente que a lo mejor no conoce la vida que ha sufrido, no ha sufrido tortura. Okay. She was talking when Iqbal died, when they got murdered, and you kissed the cross, Yeah, the cross that Iqbal was wearing, and because of you being Muslim, in Pakistan they didn't understand that you did that. So you don't know. I don't believe that a child is not a Muslim, not a Christian. Otherwise, I don't feel any difference with Muslim and Christian. You can pray with the cross. You can say. No hay ninguna diferencia, que si un niño es cristiano o es musulmán. I have cross. Y que pues tiene muchas cruces. Él es musulmán. White cross. This. So for me, religion is personal issue, and due to religion, it is not possible to divide people. But children, I don't believe that they have any religion. When children become young,
Then they can decide, they can be Christian, they can be Muslim, they can be anyone. Que los niños no tienen religión y que cuando se conviertan en jóvenes ya podrán decidir si quieren ser cristianos, musulmanes. Así es como debería ser. Hemos estado enviando cartas al Ministerio de Pakistán para pedirles que dejen volver a su país, pero no se ha recibido respuesta, han bloqueado correos y bueno, yo creo que su deseo es ese, ¿no? De poder regresar a su país, ¿no? Pregúntale a ver si... Do you want to come back to Pakistan? I try every year. Yes, but you wish to come back. I am trying every year, but Lo intenta todos los años, the government is not allowing me. pero que el gobierno no le deja. Now I think Nuria, I think you sent letter? Ana? Anna? Yes, that was... You sent a letter to Pakistani president? Que sí, habéis mandado cartas. Yes, yeah, that was Soraya was talking. Okay. That they sent So, letters to the no. government. The problem of the email is blocked. No, they put it down. They burn it, I think. Ministry of Pakistan. So that is not. So my only hope is school. If my school, but still I hope that I will go someday. I don't know when. But I request that if you have some heart for children, then please try to help our school through Sraya, through them, and my school organization's bank account is with Nuria, and they send direct to money for them. Que Because it is very, very important now, needed. su esperanza es la escuela y que, bueno, pues si queréis apoyar la escuela, pues que Nuria tiene la cuenta, no sé qué Nuria se llama, Nuria la de Mount, que, bueno, pues eso, que se puede hacer una transferencia y... O Ana también, sí. Y que, bueno, pues que para él es muy importante que se mantenga la escuela. Más que volver a su propio país. Las dos cosas. Sí. Which is more important, to come back to your country or the school? School. La escuela. La escuela. La imaginaba. Bueno, pues muchas gracias. Yo porque si algún alumno...